channel. So ival video vachesi Ajio Blouse haul. So I'm very excited to show you what all I bought. So the basic reason why I bought blouses from online is నేను మాస్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, చాలా ట్రై చేశాను, కానీ నాకు కావాల్సిన అవుట్ఫిట్ అయితే డెఫినెట్లీ రాలేదు. మేబీ దట్స్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ నేను అమెజాన్లో చెక్ చేశాను అండ్ అదర్ వెబ్సైట్స్లో కూడా చెక్ చేశాను. నాట్ ఎ క్వాలిటీ వన్, బట్ అజియోలో ట్రై చేశాను. I have a good experience. I'll show you about two blouses. This is going to be black one which has a high neck. మొత్తం నెక్ ఇక్కడ వరకు వచ్చేస్తుంది. దిస్ హ్యాస్ 3/4 హ్యాండ్స్ విత్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ బార్డర్. చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ మీకు అనిపిస్తుందా ఇది ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ వన్ శారీ కాకుండా ఏదైనా శారీకి వేసుకోవచ్చు అని చెప్పి. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. అండ్ మంచిగా పైపింగ్ వచ్చింది. సో నైస్. You can wear it on any saree, be it maroon, blue or be it any color. Okay, yeah. And ఇక్కడ detailing కూడా బాగా వచ్చింది, buttons. So this is also nice. When it comes to cloth and my experience after wearing is very nice. very nice. Because the cloth is pure cotton which is very thick. అంత థిక్గా ఉన్నా కానీ వాళ్ళు మళ్ళీ లైనింగ్ కూడా ఇచ్చారు, విచ్ I really liked it. And thing which is disappointing me was heavy pads ఇచ్చారు, which I really did not like much. మేబీ మీకు అవసరం లేకపోతే రిమూవ్ కూడా చేసేయచ్చు. నేను ఇంకా రిమూవ్ చేయలేదు, బట్ డెఫినెట్లీ రిమూవ్ చేసి కూడా ట్రై చేస్తాను. దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్. మేబీ స్లైట్ ప్యాడ్ ఇచ్చినా కానీ బాగుండేది, కానీ ఇట్ ఇస్ రియలీ థిక్ అనమాట. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దట్. అండ్ ఇవి యాక్చువల్లీ రీజనబుల్ ప్రైజెస్కి కూడా వచ్చింది. యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ట్రై. మేబీ మెటీరియల్ తీసుకొని వెళ్ళి స్టిచ్ చేయించుకొని కూడా అంతే అవ్వచ్చు. అంటే మేబీ దట్ డి నాట్ వర్క్ ఫర్ మీ, మేబీ మీకు వర్క్ అవ్వచ్చు. సో ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి. లింక్స్ అయితే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను. అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్ విచ్ ఇస్ అగైన్ అ కలంకారీ వన్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ అ బ్రైట్ వన్ అనమాట. And I said brighter one, this is going to be in this color. ఇది కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది శారీస్కి వేసుకోవచ్చు, లైక్ డార్క్ కలర్స్, బ్లూ, బ్లాక్, డార్క్ కలర్స్. సో నాట్ ద సేమ్ కలర్ బట్ డిఫరెంట్ కలర్స్కి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ బ్లౌజ్ నాకు పర్సనలీ చాలా బాగా నచ్చింది, ఎందుకంటే ఇది బోట్ నెక్. దిస్ ఇస్ లైక్ వెరీ నైస్ బోట్ నెక్ వచ్చింది. అండ్ దిస్ ఇస్ మెగా స్లీవ్స్, చాలా చిన్న స్లీవ్స్ వచ్చాయి, విచ్ ఇస్ నైస్ విత్ నైస్ డీటెయిలింగ్. అండ్ ఈ ప్రింట్ కూడా చాలా డీసెంట్గా ఉంది, నాట్ అ బిగర్ వన్స్, కొంచెం చిన్నగా అనిపించింది, బాగుంది, ఇంట్రెస్టింగ్. దానికేమో ముందు హుక్స్ వచ్చింది బ్లాక్ వన్కి, బట్ దీనికి వచ్చేసి బ్యాక్ హుక్స్ వచ్చాయి. సో బ్యాక్ వచ్చేసి మంచి డీప్ వీనెక్ వచ్చింది, బాగుంది ఇది కూడా. అండ్ ఆల్సో ఈ ముందు వచ్చేసి బోట్ నెక్తో పాటు ఒక చిన్న షేప్ ఏదో వచ్చి ఇక్కడ చిన్న టాజిల్స్ వచ్చిందనమాట. చాలా నచ్చింది నాకు ఇలా పెట్టుకోవడం అనేది. వీడియో ఇన్సర్ట్ చేస్తాను కదా, మీకే అర్థమవుతుంది ఎలా ఉంది అని చెప్పి. రెండు అయితే రీజనబుల్ ప్రైస్కి వచ్చింది, మెటీరియల్ తీసుకొని స్టిచ్ చేసే ప్రైస్కి వచ్చింది కాబట్టి నాకు అది బాగా నచ్చింది అనమాట. ఐమ్ గోయింగ్ టు ట్రై మోర్ ప్యాటర్న్స్ ఫ్రమ్ అజియో. So in case if you're also interested in knowing the reviews of others, please mention it in the comment section. So I'm going to do it another haul. That's it for this video, guys. Thank you so much for watching. I'm going to share my Instagram ID as well in the description box. If you're really interested, please follow me on Instagram as well. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel and like my channel. Take care. Bye.